সম্মান প্রদর্শন করবে। হ্যাঁ, দুই, আরামে ধরো, প্রেয়ার পজিশন। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi everybody. You know, today we have presented here in a special moment. And we, all the persons know the reason. And that's the arrival of our honorable guest. And like every day, today also we have presented here properly by the grace of Allah the Almighty. So we should express gratitude to the Allah the Almighty. Please everyone say with me, Alhamdulillah. You know, every day we start our daily assembly through recitation from the Holy Quran. And today, there is no difference. Today, I also would like to request our dear brother MD Nasim to recite some verses from the Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم. Many thanks our brother MD Nasim for his excellent recitation. Now I am requesting our brother MD Shariful Islam to